To them is if you can walk into the White House and meet the First Lady and say, my name is, how are you, and look me in the eye, then there's nothing you can't do. That's why it's important. If you guys walked here, are sitting here in front of all these people, standing tall, asking questions, using your voice, you have to practice that. These arenas just show up again and again, and then you just get used to it. The nerves go away, and you start relaxing into your own abilities. Practice. And you start thinking about giving up. I want you to remember something that my husband and I have talked about since we first started this journey nearly a decade ago. Something that has carried us through every moment in this White House and every moment of our lives. And that is the power of hope. The belief that something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. It is our fundamental belief in the power of hope that has allowed us to rise above the voices of doubt and division, of anger and fear that we have faced in our own lives and in the life of this country. Our hope that if we work hard enough and believe in ourselves, we can be whatever we dream, regardless of the limitations that others may place on us. The hope that when people see us for who we truly are, maybe, just maybe, will be inspired to rise to their best possible selves. Shoot it, the hope. Folks like my dad got up every day. The hope that one day and have opportunity, our hope for the future, and the hard work that hope inspires. Know that they matter, that they belong. So don't be afraid. You hear me? Young people, don't be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered. Empower yourselves with a good education. Then get out there and you build a country worthy of your boundless promise. Lead by example with. So I figured something out that I thought I'd tell you about. This took me like 30 years to figure out, and I figured it out on this tour. So there's this old idea, you know, that you have to rescue your father from the belly of the whale monster that's deep in the abyss. You see that in Pinocchio, for example, but it's a very common idea. And I figured out why that is, I think. So imagine that we already know from a clinical perspective that, you know, if you set out a path towards a goal, which you want to do because you need a goal and you need a path, because that provides you with positive emotion, right? So you set up something as valuable. See, you set up something as valuable. You just you're instead kind of experience of a bit of positive emotion and meaning as you watch yourself move towards the goal. And so the implication of that is that the better, the more full and rich you're going to be when you pursue it. So that's one of the reasons one of the reasons for developing a vision and for fleshing yourself out
And so that'll put you up as a safe spaces, as Jonathan Haidt has been pointing out, that what you want to do when you identify something that someone is avoiding that they need to do because they're afraid, you have them voluntarily confront it. And so you break it down. What you try to do if you're a behavior therapist is you break down the thing they're avoiding into smaller and smaller pieces until you find a piece that's small enough so they'll do it. And it doesn't really matter as long as they start it, then they can put the next piece on and the next piece. And what happens is they don't get less afraid exactly, they get braver. They get it's like there's more of them. And here's why. So imagine you do something new and that's informative, right? There's information in the action, and then you can incorporate that information and turn it into a skill and turn it into a transformation of your perceptions. So there's more to you because you've tried something new. So that's one thing. The second thing is, and there's good biological evidence for this now, that if you put yourself in a new situation, then new genes code for new proteins and build new neural structures and new nervous system structures. Same thing happens to some degree when you work out, right? Because your muscles are responding to the load, but your nervous system does that too. So you imagine that there's a lot of potential you locked in your genetic code. And then if you put yourself in a new situation, then the stress, that's the situational stress that's produced by that particular situation, unlocks those genes and then builds new parts of you. And so that's very cool, because who knows how much there is locked inside of you. Okay, so now here's the idea. So let's assume that scales as you take on heavier and heavier loads. That more and more of you get more and more informed because you're doing more and more difficult things, but more and more of you gets unlocked. And so then what that would imply is that if you got to the point where you could look at the darkest things, so that would be the abyss, right? That would be the deepest abyss. If you could look at the harshest things, like the most brutal parts of the suffering of the world and the malevolence of people and society, if you could look at that straight and directly, that would turn you on maximally. And so that's the idea of rescuing your father, because imagine that you're like the potential composite of all the ancestral wisdom that's locked inside of you biologically. But that's not going to come out at all unless you stress yourself, unless you challenge yourself. And the bigger the challenge you take on, the more that's going to turn on. And so that as you take on a broader and broader range of challenges, and you put yourself there, more and more you could be turns on, and that's equivalent to transforming yourself into the ancestral father. Like what would you call it? You're the consequence of all these living beings that have come before you, and that's all part of your biological potentiality. And then if you can push yourself, then all of that clicks on, and that turns you into who you could be. That's the re-representation of that positive ancestral father. The point is, best strategic position is that's what you've got. And the thing is, you are insufficient, and you could rectify it. Both of those are within your grasp if you aim low enough. One of the things why do you see that's another thing you keep saying, aim low enough, have a low enough bar. Why do you mean that? Well, let's say you've got a kid and you want the kid to improve. You don't set them a bar that's so high that it's impossible for them to attain it. You take a look at the kid and you think, okay, this kid's got this range of skill. Here's a challenge we can throw at him or her that exceeds their current level of skill, but gives them a reasonable probability of success. And so, like, I'm saying it tongue-in-cheek to some degree, you know, it's like, but I'm doing it as an aid to humility. It's like, well, I don't know how to start improving my life. Someone might say that. And I would say, well, you're not aiming low enough. There's something you could do that you are regarding as trivial, that you could do, that you would do, that would result in an actual improvement, but it's not a big enough improvement for you, so you won't lower yourself and to take the opportunity. Incremental steps. Yes. And this is also what is achieved through exercise. It's one of the most important. Yeah. Well, what do you weights? Yeah. You don't go like if you haven't bench pressed before, you don't put 400 pounds on the damn bar and drop the bar through your skull. Right. You know, you think, look, when I started working out when I was a kid, I was weighed about 130 pounds and I was 6'1". I was a thin kid and I smoked a lot. I wasn't in good shape. I wasn't in good physical shape.
And I went to the gym, and it was bloody embarrassing, and people would come over and help me with the goddamn weights. Here's how you're supposed to use this. It was humiliating. And maybe I was pressing 65 pounds or something at that point. But what am I going to do? I'm going to lift up 150 pounds and injure myself right off the... No, I had to go in, strip down, and put my skinny goddamn self in front of the mirror and think, son of a bitch, there's all these monsters in the gym who've been lifting weights for 10 years, and I'm struggling to get 50 pounds off the bar. Tough luck for me, but I could lift 50 pounds. I injured myself when I was weightlifting. And the reason for that was I never pushed myself past where I knew I could go. And I myself a lot of muscle in about 3 years in university. I kind of had to quit because I was eating so goddamn much I couldn't stand it. I was eating like 6 meals a day. It was just taking up too much time. But there's a humility in Detroit. And I don't mean don't aim, and I don't mean don't aim up, but you have to accept the fact that Okay. Yes, hello. Hello, everyone. Hello, teacher. Yes, hello. Anh phải biết vào bài học nhé. Okay. Yes, doing cities of the world, right? Học xong phần writing rồi này. Yeah, do the revisions. Làm cho có phần ôn tập nào. Okay, the first one. Các bạn A, B, C, O, D. Chọn đáp án A, B, C, O, D cho cô. Okay. A. Go. B. Yes. Number two. Number two. B, C, or D. Mình mới vừa coi cái video của người giáo viên dạy cách phát âm. C. 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 Number three. Nhá. Tiếp theo nào. A. A. Number four. Tiếp theo nào các bạn. Jason, Visitor, Holiday or Capital. Bạn chọn đáp án nào đây? A, B, C, O, D. Tradition. A. A. Yes. And then we have number five. My friend and I have got with the Swiss are B. 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 Number six. Number six. Bạn chỉ cần đọc A, B, C cho cô là được rồi. Okay, so we have A, B, C, A. or D. A. A. Okay. Okay, number seven. Number seven now. A. A. And part number eight. C. C. Number nine. B. Yes, B. Number 10. C.
C. Yeah, C. Perhaps 11. A. A. Opera House. Number 12. Number 12 là các bạn. A, B, C, O, D. D. B. D. B. B, O, D. 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 Number 13. Nào. One view. A. Các bạn đọc đáp án. A. 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 14. B. Yes. 15. Number 15. C. Yeah, and then we have 16. A. And we have B. B. Unfair. Thế là closest meaning đúng không ạ? Unfamiliar. Okay. Yes. Tasty. A. Tasty. Tasty. 19. Old. No, we got opposite meaning. Opposite. Modern. Yes. D. 20. Clean. A. Clean. 21. Các bạn sẽ đọc và chúng mình sẽ đi từ đúng không ạ? They are gathered in Vietnam. I want to visit this summer. Place. Cabbage. Collect. A. A. Yes. Huế is a city with a field, mostly trees, so the weather is cool. And it is a place half full and crowded. B. However, it is not as busy and crowded. A very fantastic festival to enjoy cheese, kites, flying, and costume. Huế draws out a lot of visitors every year. Huế gì đấy? Attractive. Now, okay, 24. Visitor every year to Asian Tomb Temple for Coders. C. Number 25. Second place I am planning to go is Hạ Long. This is in Quảng Ninh province. It's about 100 kilometers from my house. It is really a beautiful landmark in Vietnam. It has many island caves and nice food. I would like to a boat to Tuần Châu. C. 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 To take B. 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 Sunbathe on the beach. This boat về Hạ Long Bay. I will take lots of photos. Nào chúng mình sẽ dùng gì đấy? Boat về Hạ Long Bay. A, B, C, O, D. D. And Hạ Long Bay. Yeah, what 27. Đọc nghe cho cô đọc văn này nhé, rồi chúng mình sẽ trả lời
Now we have 2 minutes for reading. 2 minutes for you to read. Nào, ok, câu số 1 nào. Câu đầu tiên nào. Where is Los Angeles in California, in Hollywood, in a small village, or in UK? Ơi. California. Number 28. How many stars are there on the Hollywood Walk of Fame? Có tất cả bao nhiêu ngôi sao trên đấy chúng mình có Walk of Fame, đại lộ danh vọng, đúng không ạ? Cái đại lộ danh vọng mà người ta hay có cái ngôi sao ấy, cái ngôi sao trên cái đại lộ danh vọng là bước đi trên mặt. đây này, cô cho các bạn xem nhé. Của Michael Jackson. Đó. Cái đại lộ danh vọng người hay có cái ngôi sao dưới mặt đất đây này, đấy, kiểu những cái người mà như thế nào có tên ở đây á. Đây là cái đại lộ. This is a walk of fame. Now, but how many stars there on the Hollywood Walk of Fame? How many? A, B, C, or D? Rồi mấy kéo xuống đấy coi. Ok. D. D, yes, D. Thế đấy là gì đấy? The most states in the city is got more than 2,000 stars on it. Hơn 2.000 ngôi sao. 29. What is the best title for the passes? D. D. Okay, and what number 10? Which of the following was achieved? Câu nào sẽ không đúng đấy? Which of the following was not achieved? Hey. Korean. B. Okay, Korean. 32.
Từ gì đấy ạ? So. So 33 nè B, các bạn. B, 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 B. B 34 D, D yours 35 A, A 36 ấy A nó B which one? B. Okay, we have 37 B, B 38 D, D 39 là các bạn. A. Ấy Khoan. B. Có biết chính tuổi. B á. B 40 nào. Ăn rồi sao nó đỏ. A, Ấy yes. Trả lại C. Ok, chúng mình bị khá 4 câu. Yeah, ok. Thế là cũng khá tốt đúng không ạ? Chúng mình sẽ bị sai rồi đấy. Continent. Chúng mình có từ continent là gì đấy? Châu lục. 23 is attract. Attractive đây là tính từ nhá. Attract là động từ thu hút ạ. Các bạn sẽ thấy là gì đấy? Bao nhiêu đây nhỉ? Đây ạ. Khuế thì đấy, khuế nó là danh từ đúng không? Nó sẽ là chủ ngữ trong câu attract. Khuế thu hút thì rất là nhiều du khách hàng năm. Các bạn sử dụng động từ nhá. Attraction đây là danh từ attractive là tính từ và attractively là trạng từ nên các bạn phải nhớ dùng động từ ạ. Ví dụ như các bạn sẽ nói ví dụ như là attractive place thì lúc các bạn sẽ dùng tính từ được trước danh từ để bổ danh từ. Nào 29 is lost. What is the best title for the passage is Los Angeles. Tôi nghĩ chỗ này chỉ có Los Angeles bởi vì nó chỉ nói về Los Angeles thôi đúng không? And we have 31 is when. Đây là các bạn tìm cũng xem là ai often mà đúng không? Often. Tiếp theo 36 my new dress is yellow but yours is pink. Ok, được rồi ạ. Now we gonna move to our reading part. Làm cho cô một hai bài reading thôi. Yes.
Các bạn đọc nhanh thôi với phần reading về Đà Nẵng này nào. Ok, 2 minutes for reading. Okay, now we have Da Nang is one of the most peaceful city in Vietnam with a lot of beautiful beaches. This is a wonderful place for those who love seas and enjoy fresh air. Life here is not so busy as that's in Ho Chi Minh City. It's not only a beautiful city, but also a safe place to live in. Every evening after work, you can easily catch the sight of families riding to the beach, leaving their motorbikes. They believe that their vehicle will still be there when they come back. There is no beggar here, and the air is fresh. Another good thing is the food. If you love seafood, then it will be the right choice. The food here is very fresh, and the price is cheaper than that in Ho Chi Minh City. Nào bạn number one. Mình có một cái not given nha. Ngoài true or false thì chúng mình sẽ có một cái not given ạ. Okay, now number one, Da Nang is a good place for sea lover. A, B, or C? She. The next one, life in Da Nang is busier than that in Ho Chi Minh City. False. Yes. And then there are beautiful mountains in Da Nang. True or false? There are beautiful mountains. True. It is not expensive to buy seafood in Da Nang City. True or false? Now, class, it is not expensive to buy seafood in Da Nang City. True or false? Các bạn dừng lại. Nhìn lại vào bài đọc xem nào. Nhìn lại và chọn cho có đáp án nào. Không đắt đúng không ạ? Mua hải sản đấy thì không đắt. True or false? Có số 1 tí. True, false or not given. Not given là cái thông tin nó sẽ không được đưa ra trong bài đọc ạ. True. Câu tiếp theo nào. Da Nang is not only peaceful but also beautiful. False. No. True or false? True. True.
Let's see how many correct answer. Yeah, mình sáng một câu. It's number 3. Number 3 đúng không? We see there are beautiful mountains in Đà Nẵng. Các bạn sẽ thấy trong bài đọc của mình nhìn lại bài đọc không có nhắc gì đến núi đúng không? Không nhắc đến núi cả nên nó là not given. Okay. Rồi chúng mình nhìn cho cô. Đây nó có thêm một bài đọc nữa nào. Đây có một bài đọc hiểu đúng không? Là một bài đọc hiểu. Nào, okay. Number 3, yes. Chúng mình sẽ đọc về Eiffel Tower nào. Các bạn đọc đoạn 1, đoạn 2 trước nhé, sau đó cô sẽ tút xuống các bạn đọc tiếp đoạn sau. Okay, so we have the Eiffel Tower got its name from its location, from its designer, from the fair, or from Paris. A, B, C, O, D. Cái tên Eiffel Tower này ở đâu đây các bạn?
Được đặt theo gì đấy? Friends. Oh, from its designer. Thế sao? Coi sẽ thấy gì đấy? À, it was named after the engineer who designed it and built it. Alexander Eiffel, đúng không ạ? Cái tòa tháp này là gì đây? Được chúng có nói rất nhiều lần cái cụm từ name after được đặt theo tên của ai rồi mà. Có nhiều cô nhắc không biết bao nhiêu lần rồi mà không nhớ được từ. Nào, ok, tiếp theo ạ. Number 2. The tower is now more than 100 years, less than 100 years old, exactly, or 100 of years old. A, B, C, O, D. Nào, quan chọn cái đáp án nào đây? More than 100 years. More than 100 years. Number 3. Why didn't the people like the tower at first? They thought it wasn't safe. They didn't like the iron beams. They were haunted by it. They thought it was very ugly. Tại sao mà ban đầu thì mọi người lại không thích cái tháp Eiffel này đấy? Các bạn nhìn lên bài đọc xem nào. A, B, C, O, D. Mít kéo xuống coi phần kết quả mít. Để coi phần kết quả mít có ABC cái gì mới trả lời được mít. A. Number 4. Why did they change their mind in the end? It turned out to be very safe. They like lakes. It turned out to be beautiful. The design will change. A, B, C, O, D. Các bạn đáp án nào đấy? Nào, cho đáp án nào đây? Các bạn chọn đáp án đi ạ. Dạ, từ từ mít. A, B, C, O, D. Không đọc à? Tại sao mà họ lại thay đổi cái suy nghĩ của họ nào? Đâu, chọn đáp án nào đây? Mít kéo xuống. Cô kéo xuống từ đây đến giờ xong là không thấy. Cô đi. D. Okay, and then next one. What can we see? What can we see from the tower? The Tower of Lake. Chắc là B. Ở máy tính của cô. Tự nhiên lắc quá cô. Hả? Tự nhiên thấy cô hơi lắc. Màn hình thấy cô lắc xíu. Cô B cô ạ. B.
Câu nào. What can we see from the tower? The river sends the tower place iron beam. The tower place. Tower place. Yes. Yeah. Okay, now let's see how many correct. Ui, sao đừng có 12 câu này, các bạn làm bài đọc kiểu gì vậy? Còn câu số 1, cái câu 1 này còn là cô làm cho nữa. Number 2, they talk is very ugly. Các bạn đọc cái đoạn này này. Đọc cái đoạn đầu tiên đúng không ạ? Đây ạ. They talk is look like a giant skeleton, đúng không ạ? Nó giống như một cái bộ xương khổng lồ ấy ạ. Và gì ạ? And it were not attractive. Và nó trông không thu hút tí nào ấy. Được chưa ạ? Nên nó phải là ugly chứ đúng không? Không nói gì về cái việc là nó có an toàn hay không cả. Number 4. Why did they change their mind in the end? Tại sao mà họ lại thay đổi cái suy nghĩ của họ, đúng không ạ? Thì cái phần cuối này nhá. Thì ở đây ạ. However, when the tower was finally completed and lights up at night, đúng không ạ? The people quickly changed their minds. Khi mà nó được thắp sáng vào buổi tối thì mọi người đã thay đổi suy nghĩ, đúng không ạ? Thì luôn là có nghĩa là nó đẹp lên ấy. Chả đọc gì cả. Lớp mình đi cũng không đọc ấy. Number 5. Is the river Seine. Sông Seine ấy. Các bạn sẽ thấy gì ạ? From the tower, they can get a marvelous view of the city and the river Seine, which runs through it. Đúng không ạ? Ở trên tòa tháp này thì có thể nhìn thấy gì đấy? Cảnh đẹp của thành phố và sông Seine. Ôi, chán quá. Okay, we want to... Let's play game. Now, let's play a game. Game to learn English. I'll let you which one do you like? Các bạn chọn đi. Grammar bubble. Chơi cái grammar bubble này toàn cô làm thôi. Các bạn chơi cái rival này. Chứ làm mà vừa học sinh làm được chơi mà cái vừa rival này làm được thì cô. Chơi cái rival này nhá. Đúng rồi cô, em thích. Yes. Now let's see. I think we're gonna choose the verb. Con Verb. Verb 1 này. Nào, number 1 ạ. Go. Các bạn nhìn nhá, nó sẽ mở dần và chúng mình sẽ đoán xem đấy là gì thôi. Ok, em biết chơi đấy mà. He blow his nose. He blow his nose. Yeah, he's blowing. She is blowing her nose. Let's go. He eating pizza. Wait, no. He's sighing. No. Signing his name. He is signing his Yeah, name. signing his name. Are you talking? They are talking. Yes. Yes. They are talking. Holding hand. Holding. They are holding hands. Putting on a coat. Putting coat. Yeah, putting on a coat. He is putting on a coat. Getting a book. Yes, she's getting a book. She is getting a book. Fixing car. Yeah. He's fixing car. He is fixing a car. Driving into the water. Driving into Yeah, water. driving into water. He is diving into the water. Em tưởng là lái xe vào trong nước rồi cô. No, driving. Lặn. They are Looking Looking. over. They're looking at They are looking at they're each looking other. at the other. Bird flying over mountain. Flying over the mountain. Yes. The birds. The birds are flying Above. over the mountain.
Vâng. Bố cháu này xuống nhà bác Phú rồi ạ. Eating pizza. Yeah, eating pizza. She is eating pizza. Cooking. She's cooking. Cooking. She's cooking. She is cooking. The water boiling. Yeah, the water is The boiling. water is The boiling. water is boiling. Nóng người ơi nhá. Next one. He's chopping an onion. Chopping an onions. He Yeah. is chopping an onion. Yes. Can you fast? Speak fast. He's- Bowling. He's bowling. He's bowling. He's He is bowling. bowling. Yeah, he's bowling. Play tennis. They play tennis. They Yeah, they are are playing playing tennis. tennis. He's sweeping the floor. He's sweeping the floor. Sweeping the floor. Yeah. He is sweeping the floor. Frosting. Yeah, brushing his teeth. He is brushing his teeth. Pointing at clock. Yeah, he's pointing at the He clock. is pointing at the clock. Drawing on the board. Yeah, she's drawing on the board. She is drawing on the board. Yes. Okay, now let's do the next one. The next one. Wearing. What? Wearing. Her girl. Wearing. That. Go. Orange shirt. Orange shirt. He is wearing an orange shirt. Go. Yes. Red shoes. Red shoes. She is wearing red shoes. Go. The next one. Blue coat. Blue coats. They are wearing blue coats. Yellow stick. Is Green shorts. yeah, green shorts. He is wearing green shorts. Green scarf. Yeah, green scarf. He is wearing a green scarf. Tiếp theo nào? Blue pen. Yeah, blue pants. He is wearing blue pants. Yellow tie. He is wearing a yellow tie. Black robe. Yes, black gloves. He is wearing black gloves. She's wearing black dress. Black dress. Yeah. She is wearing a black dress. Red glasses. Yeah. Red glasses. She is wearing red glasses. Màu đỏ xém xuống. Yellow shirt. Yeah, yellow skirt. She is wearing a yellow skirt. Go.
Phải rồi. Brown belt. Brown belt. Yeah, brown belt. He is wearing a brown belt. Brown coat. Yeah, brown coat. She is wearing a brown coat. Go. Nhưng mà nó phải Pink shirt. Pink shirt. Pink shirt. Yes, pink shirt. She is wearing a pink shirt. Yellow sock. Red. Yellow sock. Yeah, They are yellow wearing sock. yellow shorts. Red jacket. Red jacket. Red jacket. She is Again. wearing a red jacket. Orange hat. Orange hat. Orange hat. They are wearing orange hats. Missing bag. Brown pants. Yeah, brown pants. They are wearing brown Em nhìn pants. em tưởng con ngựa cô. Purple sock. Purple sock. Purple shorts. A Purple He is socks. wearing purple socks. The next one. blue hat. Blue hat. Yeah, blue hat. Đừng đọc hết ạ. She Hat. is wearing a blue hat. Đừng đọc hết ạ. Hat. Ok, rồi chúng mình sẽ nghỉ giải lao một chút nhá. Ok. Yeah. Yes, I have break time. Cô ơi. Cô để phần chat nha cô. Em mới tìm ra một quán hay lắm, kiểu anh tụi em với mẹ ăn thử nhá, biết đâu lại không được đặt đơn cả nhà hàng. Em đang cần nói chuyện với mẹ.
Ra ngoài. Không có lòng. Thì đỡ phải ăn cơm. Sao nào gọi như là khóc từ ngày đến ngày mình vơi rồi đời của ba có phải lúc nào cũng được 12 đâu phải làm sao
Ai thằng khóc vậy? Thế bây giờ làm nào? Nó đâu ạ? Không chơi à? Chơi gì vậy? Không chơi với cả Nguyện à? Ai bảo gì mới rỗi? Có đi đái không? Bế thì mà bế. Đái nhá. Đái lúc nào mà kêu đái rồi? Mẹ cho đi đái. Đi đái á? Đái đâu mà đái rồi? Này, đái dần là mùi một ít nhá, ướp quần ăn đòn nhá. Ra đây mẹ cho đi đái nha em. Ôi cô đang bật mic đó cô ơi. Không không. Ăn cái gì? Ăn gì đã? Ở bé thì nay tao dậy rồi. À. Tiểu khoai không vào. Vào vào chơi không? Thầy cũng phải lý rồi. Nó đâu mày? Thì sao đi? Khóc chưa? Pháp. Mày nói chưa? Mẹ ơi, mẹ mở tivi bé thôi mẹ. Ok, cái gì nhỉ? Cái phần sách này chúng mình học xong hết rồi đây này. Cái sách Smart World này các bạn học xong hết rồi này. Thế thôi nhá, chúng mình sẽ chuyển học nốt cho cô cái sách ờ, Global kia nhá, để cho học xong hết luôn ấy. Nào, ok, chuyển sang cái Global Success này. Nào, các bạn làm cho cô the midterm test sheet kỳ 2 vừa tầm đang kiểm tra không?
Ok. Các bạn có 45 phút cho bài test này nào. Number one là A, B, C, O, D. Number one nào các bạn chọn đáp án nhé. A, B, C, O, D. Đúng rồi. Các bạn bật mic lên nào. Ôi sao đi đâu hết cả rồi này, bật mic lên nào. Tower. Tower. Yes, tower. Number two. Day. Number three nào. Number three ạ. Cartoon. 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 Number four. Number four chọn Reporter. A. yeah. A, reporter chọn một từ sẽ có trọng âm khác từ còn lại. Ok. Reporter. Number five. White. White. Number six. Number six. Các bạn chọn đáp án ABC nhé, đọc ABC cho cô. C. C? No, I don't think so. I think it's B, suddenly. Ôn thi hả cô? Các bạn đọc B hay C? B cái gì? B. Okay. C á? Suddenly sao? I think it's B. Number seven. My friend and I have got sweet. Hours. Number eight. Number eight now. Don't stand. B. Number nine. Nhanh lên cô ơi, hết thời gian rồi. Còn lâu, 40 phút cơ mà. Các bạn làm thoải mái đi. Nhưng mà chỗ em tận 90 phút cô. Nếu thi thật. 90 phút đó, các bạn tùy bao nhiêu câu hỏi đúng không? 90 phút là sẽ có nhiều câu hỏi hơn. Không. 90 phút ít câu hỏi. 90 phút là 40 câu hỏi á. Thì kiểu gì các bạn sẽ có một bài luận này. Nếu như các bạn làm 90 phút mà có ít câu hỏi thì kiểu gì các bạn sẽ có một cái bài các bạn phải viết luận. Làm thì có chuyện 90 phút mà có 40 câu hỏi trắc nghiệm này thì viewers. Okay. Number 10. Number 10. I chấm a ticket for the football. Boat là cái thuyền chứ. Boat. 11. 40. 40. 12. Like comedian. Comedians. Tiếp theo. Children can participate in a TV for games or visual competition. A TV competition or a TV channel. Có hai từ này để các bạn chọn được thôi. Channel cô. Channel á. Bạn nào có đáp án khác không? Không có. Competition.
channel nó sẽ chỉ đơn giản là một cái kênh thôi ấy, bạn hiểu không? Chúng mình có game show và quiz, đúng không ạ? Quiz show. Number 14. ACOD. Four. Teaching. Yes, I think so. Excuse me, where's the post office, Anna? It's over there. Yes, I think so. Don't worry, it's my pleasure. Anna đấy. A cô. Ấy. Number 16. Thank you. ABCOD. Thank you. Người ta khen mình phải biết cảm ơn. Yeah, 17. The first Olympic game took place in Greece in 1776 BC. Mình có BC là gì đấy các bạn? BC là gì đấy? BC là gì? Before Greece, đúng không ạ? Trước công nguyên. Nào, happen, finish, allowed, happen. Number 18. Along the Coast is a famous TV series, but I don't like it. Nào, chúng mình tìm một từ gần cùng nghĩa, đồng nghĩa, đúng không ạ? Chúng mình close its meaning nào. Interesting. No, sao famous để đồng nghĩa với interesting được? Well known hả cô? Yes, it's well known. Well known 19. cũng là nổi tiếng hả cô? Well known. Know là được, know là được từ biết, đúng không? Well known là biết đến nhiều ạ. Ok, tiếp theo nào. Times Square in New York is crowded, but interesting. Chúng mình có opposite meaning ạ. Trái nghĩa. Nào. Trái nghĩa với cả crowded này. Chúng mình có crowded là gì đấy? Đông đúc. Trái nghĩa là empty. Yes, empty. Number 20. 20. Dương played badminton with Duy yesterday and he won. Lost. And he lost. Lost. Lose or lost. Okay. 21 là chúng mình đọc. Các bạn sẽ đọc đoạn văn và điền từ cho cô. Okay. Okay. Water polo is a new sport at our school, but we have a good team now. We practice after school. Có bài này em làm rồi á. Em lắm cô. Có một lần không, chúng mình có một bài về water polo rồi nhưng mà không phải bài này đâu. Có một lần có một bài về sport là học về water polo cái học công sách nào. Rồi các bạn chọn đáp án đi nào. We practice after school gì đấy. On. After school. On, in, at. Đấy. Chi. Cô lướt xuống. Chọn gì đấy ạ? Gì đấy các bạn?
Nào. Nào, trước thứ trong tuần trước thứ thì các bạn sẽ chọn rừng gì? Trước thứ dùng gì? On. Câu tiếp theo nào. At the Northside Pool, and were doing well in the nationals in the national school competition. Seven players in a water polo team. Câu này dùng gì đấy? There are, there aren't, there is, or there isn't. A, B, C, O, D. Ôi, câu này mà không làm được thôi luôn nhá, cho học lại lớp 5 nhá. There are a. There are a. Yes. Mình như có mỗi một bạn Vân học sao nhỉ? Các bạn khác không học à? Em nó có choco cheese apple. Ừ. Tiếp theo nào. There are 7 players in a water polo team. The game is a bit like football because it's team time. Try to go with a ball. A goal with a ball. Dùng gì đây? Make, score, catch hay là do? Score. Score. Cô lướt lên em xem lại. Câu số 3 đúng không ạ? There are 7 players in a water polo team. Try to make a score. Make a goal. Make a goal, score a goal, or catch or do. Make. Mai cho đầu từ make. Cho đầu từ make à? Yes. Try, she. Make a goal with a ball. Yes. But in water polo, you don't use your feet. You catch the ball with one hand. And throw the ball with one hand, and you never stop swimming. As again last 33 minutes, and in that time you swim up and down a 30-meter pool lots of time. If you aren't fit, water polo isn't the sport for you. Yeah, for me it's great because I love being in the water. I can swim fast. Dùng gì đấy? So I can swim fast. Yeah, so I can swim fast. I also enjoy being part of a team. We have some exciting players, and we are good friends. It's so fun, and it's also a way to get fit. It's also a fantastic, delicious, friendly, or sporty. Fantastic way to get fit. Thế là em làm trong sách. Nào, okay. 36. Các bạn đọc nhanh một cái đoạn văn về Tokyo ạ. Sau đó chúng mình sẽ chọn đáp án nhé. Ok, 2 minutes.